Right, welcome everybody to another episode of Vada London Game Week Review. இது episode 189. இந்த episode என் கூட விமர்சனம் பண்றதுக்கு I've got Ajay with me. Ajay, how are you? Quick intro about yourself for those who don't know you. So I'm a repeat, what to say, panelist ன்னு சொல்லாமா தெரியல எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. But yeah, Panelist is fine. Panelistலயே போலாம். repeat guest on this podcast. Thank you so much for having me. I'm a Newcastle United fan, been a Newcastle United fan coming up to 20 years now. Okay. Yeah, so I'm based out of the UK. Yeah, like என்ன Nice. சொல்றது? Watch football like it's everybody's business. Yeah, right. So like yaar paathalum enga paathalum first topic that I go to is football. So yeah, that is me. No, UK னு கேட்கவே வேணாம். Football dominates probably everything else. Uh, And to our current listeners, நீங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். இந்த எபிசோட பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி கேம் வீக் ப்ரிவியூ கேம் வீக் ரிவ்யூன்னு ஒன்று பண்ணாங்க இன்னைக்கு காலையில. அதை வந்து ஸ்பான்சர்ட் பை டியர்ஸ் ஆஃப் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட்னு வேற போட்டிருந்தாங்க. ஐ வாஸ் வாட்சிங் இட் மிட்வே பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் இட் ஹியர். பட் இந்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அகேன் லைக் ஐ செட், லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டூ யுவர் திங். அண்ட் வித் தட் நம்ம வந்து அப்படியே சோயிங்னு உள்ள போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ வாண்ட் ஸ்டார்ட் வித் செல்சி வர்சஸ் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட். நான் இந்த கேம் வந்து விஷுவலா இந்த கேம் வீக் பார்க்கும்போது நான் 2-3 கேம்லாம் இயர் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இந்த கேம்ல டீப்பா போலாம், இந்த கேம்லாம் ரொம்ப டச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு. ரொம்ப டச் பண்ண வேணாம்ன்ற செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கேமே செல்சி நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் தான் இருந்துச்சு. நான் வந்து இந்த கேம்ல ரொம்ப பெருசா எதுவும் இருக்காது, செல்சி லூட்டன் டவுன் அடிச்சுட்டு தோச்சு போட்ட மாதிரி நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்டும் அடிச்சு தோச்சு போட்டுருவாங்க, நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் அவே ஃப்ரம் ஹோம் ரொம்ப புவர் டீம் அப்படி இப்படின்னு என் மனசுக்குள்ள நானா ஸ்டாட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, இந்த டீம் இந்த வாரம் மேட் டர்னருக்கு கிளீன் ஷீட் கிடையாது, தூக்கி பெஞ்சில் போடு அப்படின்னு பெஞ்ச்லயும் போட்டுட்டேன். பார்த்தா ஸ்கிரிப்டை மாத்தி எழுதிட்டாங்க. மை காட். Chelsea, for all of the chances they had, they couldn't muster a single goal. எனக்கு வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து ஒரு நியூ டீம், யங்ஸ்டர்ஸ், ப்ராசஸ் அதெல்லாம். பட் 21 ஷாட்ஸ் ஆன் கோல் வித் ஒன்லி 2 ஆன் டார்கெட், சிங்கிள் கோல் கூட இல்ல அதுல. எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு பயத்தை காட்டக்கூடிய விஷயம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அஜய்? I'll probably put it this way. போன வாரம் the way they actually played against Luton also, first to 45 minutes, barring those 2 chances that Sterling created himself, play வந்து ரொம்ப disjointed-ஆ இருந்தது. Right, அவங்களோட midfield somehow is not clicking. They're trying to add more players to it. They are trying to, like, போன வாரத்துக்கு இந்த வாரத்துக்கும் he tried to keep the same midfield with Enzo and what's his name? Caicedo. No, Caicedo. Yeah, Caicedo. They brought him in last week, but this guy, Gallagher. Yeah. So Gallagher, actually, they were trying to kind of play. I'd want to say alternate eights. Right. One sits, the other one bombs. And the Madrid they were trying to play. Somehow it doesn't click. It's too predictable and it's too slow a build up. Chelsea அதான் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. Unlike the Pochettino teams that we have seen with Spurs a few years ago, where it was so unpredictable that you didn't know which 2 players were going to join Kane in the forward line. Son bomb பண்ணா, then you'll have Dele Alli or Christian Eriksen then staying behind at the edge of the box. அந்த மாதிரி unpredictability இருந்தது, and their wing play was generally really good. Even the last 2 games, the wing play has been great, but the midfield and that unpredictability and the fast build-up, it's still not there. It could be a work in progress. I don't know if Poch time kadikuma kadikadanu innu theriyala. But to be perfectly honest, they have to start doing something different. Otherwise, it could become a very, very bad season. It could turn from bad to ugly very quickly. Correct, yeah. And I think I agree with you. Jackson வந்து நிறைய சான்ஸ் இருந்துச்சு. Chilwell came forward a lot of times. Sterling நல்லா I thought இண்டிவிஜுவலா நல்லா ஆடிட்டு இருந்தான். லைக் இந்த டீம் வந்து இண்டிவிஜுவல் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்குது. கலெக்டிவா இட்ஸ் நாட், மேபி இட்ஸ் நாட் கிவிங் இட் yet அப்படின்னு பாக்குறோமா, இல்ல இது வந்து நாட் கிவிங் ஷிட் அப்படின்னு பார்க்கணுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆன் தி ஃபிளிப் சைட், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட், தேர்
இந்த டாப் 10 அவங்க வந்து ஃபார் த செகண்ட் ஸ்ட்ரைட் சீசன் தேவ் சைன்ட் அ வில்லேஜ் ஆல்மோஸ்ட். அண்ட் அவங்க வந்து இந்த சீசன் touché, well done. ஃபாரஸ்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாட்டி இப்போதைக்கு டாப் 10ல இருக்காங்க. they've played away to Arsenal, away to United, away to Chelsea. ஒரு 2 years முன்னாடி ஒரு 3 years முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து ஓ மை காட் -9 points அப்படின்னு எழுதி வைப்போம். பட் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் ரைட் நோ சிட்டிங் டாப் 10ல. what is happening? I think even in the 2 games that they played, like Arsenal or Manchester United or Rende games may, I think they to be, I don't think it will be too out of place now if I say that they outplayed both of these teams. Like, 100%. Really good on the day. Especially United game until that red card came, United weren't creatively having a lot of chances. அவங்க இப்படி அப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க. இந்த 2 quick goals really put them on the back. Sorry, not to cut you off. Continue. No, I'm just saying, like, again, I think it just comes from defensive solidarity. I know they have signed a lot of players, but they've not made too many additions to the back 4 or back 5 that they had from the last season. The same 3 people sit behind, and Ryan Yates and another midfielder. Like, again, that midfielder is the slot that keeps changing. Like, in the Ajay is just settled. And then what they do is, these people actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கேம்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 பேர் don't venture into different positions. They don't try and do something extraordinary. ரொம்ப basic level of the football coaching, where you just do hold your position, pass, do the basics, right? Wherever you get an opportunity, pass the ball forward, right? And the basics matram da pandranga. And for that, for a team that was, again, fighting relegation or came from tier 2 championship in the season before last, it is very extraordinary. It seems very extraordinary because Arsenal, Manchester United, even Chelsea, they think, oh, easier they can take these guys out. Of course, they're creating chances because the quality is not there, but on the shape is what is giving them that. And again, part of 3 game leme Avoni and whichever winger that they play, they have been exceptional. Hold up play of Avoni is something that, like, it's been remarkable in the 4 games that I've seen them play. Like, he's winning all the duels, he's winning the all the balls in the air, he's holding the ball up, he's bringing people into play, he's not kind of taking rash decisions in and within the box. I don't know what Steve Cooper has done with him, but it seems like a rejuvenated player. Makes sense. Okay. All right. I think Forest வந்து I'm going to keep a close eye on that. இப்போதைக்கு 4.4 million தான் மேட் டர்னர் எல்லாரும் முக்காவாசி FPL டீம்ல இருக்கானே தவிர நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் பிளேயர்னு யாரும் தேடி போய் எடுக்கிறது இல்ல. அது மாறுமா அப்படின்றத வந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ரவுண்டப் /FPL டிப்ஸ். நான் வந்து எதை பார்த்தாலும் என்னோட FPL டீமுக்கு எப்படி உதவும் அப்படின்றது ஒரு மைண்ட் செட்டை தான் நான் பார்ப்பேன். அதனால நான் வந்து அதை வந்து நிறைய டைம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அருணுக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. தனியா ஒரு FPL எபிசோடே பண்றோம்டா அப்படின்னு சொல்ல நான் இந்த இடத்துல ஒரு பிளக் பண்ணேன். பட் அதையும் தாண்டி நான் வந்து அதை வந்து கொண்டு வந்து உழைக்கிறத வந்து ஐ எம் வெரி சாரி, பேர் வித் மீ. நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே லிவர்பூல் ஆஸ்டன் வில்லாக்கு போலாம். நான் பிரைட்டன் நியூகாசல் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீ ரெக்கார்டிங்ல. பட் லிவர்பூல் ஆஸ்டன் வில்லா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரைட்டன் நியூகாசல் போலாம். லிவர்பூல் ஆஸ்டன் வில்லா கேம்ல வந்து ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஸ்கோர் லைன். நிறைய கோல்ஸ் இருக்கும்னு நினைச்சேன், பட் 2 டீமும் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸ்பெஷலி வர்ஜில் வேன் டைக் இல்ல லிவர்பூல் டிஃபென்ஸ்ல. ஸோ ஆஸ்டன் வில்லாக்கு வந்து நல்ல சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அப்ப ஆஸ்டன் வில்லா கேம் வந்து அப்படியே டோட்டலி டிஸ்கம்பாபுலேட்டடா இருந்துச்சு. என்ன விளையாடுறாங்க, எதுக்கு விளையாடுறாங்க, லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஓகே நானும் விளையாடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. 9 shots on goal, 3 on target, அவ்வளவுதான். That's all they could muster. And this is an Aston Villa team that's been scoring 3 scores. இது வரைக்கும் விளையாடின கேம்ஸ்ல, வின் பண்ண கேம்ஸ் எல்லாம் 3 கோல் 4 கோல் அடிச்சு ஆப்போனன்ட் ஊக்கடிச்சிட்டு இருக்காங்க. லிவர்பூல் போறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்டன் வில்லாக்கு வந்து நான் அந்த கொஸ்டினை வந்து ஐ திங்க் 4th week in running கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். செகண்ட் சீசன் ஆஃப் எமரி அப்படின்னு பயமா, இல்ல இது வந்து ஒரு பாசிங் க்ளவுட் அப்படின்னு விட்டுறலாமா? Now I'll probably say this way, like they are a team of technically gifted players, coached very well. But somehow
and the team and the game ஆடும்போது what they try and do is they try and experiment too much. That is Emery's tournament mentality. Like he sees every game as a tournament game where he's trying to achieve a result and not build continuous momentum. அந்த மைண்ட் செட்னால கூட இருக்கலாம். தட்ஸ் வை ஐ திங்க் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம் நீங்க கூட அடி வாங்கின போது கூட அவங்க வந்து லைக் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஆக்சுவலி வாட்ச் த என்டையர் கேம், பட் அந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20 minutes until the injury that happened, they were Diogo Carlosக்கு what they were trying to do is they played 3 at the back. Wait, Tyrone Mings and no Diogo Carlos was injured. Tyrone Mings with us, Carlos in the game against Liverpool. Oh, okay. Right? So they played 3 at the back. Again, it worked well the previous weekend with a different team where Cash could bomb forward, Digne could bomb forward. But Liverpool could have circumspect again. What they tried to do was they played 3 at the back, and they were trying to play because they have 2 amazing ball carrying or ball progressing midfielders, which is the Brazilian, I forgot his name again. Keep forgetting. Douglas Lewis and Kamara. All right. Have 2 players are very comfortable on the ball. அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா இந்த 3 பேரு பிளஸ் இந்த 2 பேரை வச்சுட்டு டக்குன்னு இன்டர்பிளே பண்ணி பால முன்னாடி பாஸ் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு. ஆசிவா ஆடுற டீம்ஸ் கிட்ட செம்மையா ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா they keep the ball, they are able to transition fast, எல்லாமே டக்குன்னு நடக்குது. பட் நியூகாசில் லிவர்பூல் மாதிரி where you have all 10 people defending, all 10 people joining the attack, they get overwhelmed. அதான் ஆச்சு even against Liverpool, where you have Soboslai, McAllister, and Curtis Jones கூட அவ்வளவு கிடையாது. But actually, to have even the front 3 join in the press, join in actually kind of tracking back. So they were overwhelmed. அதான் ஆச்சு actually. So in the knowledge player with that engine, with that technical, what do you call it, superiority, plus their willingness to run, press, that's why Liverpool were outstanding that day. And another thing that Liverpool did differently, because of Van Dijk இல்லாத ஒரு ரீசனால கூட இருக்கலாம், அவங்க சென்டர் மிட்ஃபீல்ட், so they thought Aston Villa is playing wide, so they tried to create most of their chances narrow, so they actually played Trent played center back along with Joe Gomez, and Matip played right back. So என்ன பண்ணாங்கன்னா center backல இருந்து they were trying to spray passes, and it worked beautifully because they had willing runners in Nunez, Salah. Ball சும்மா Trent was just சும்மா playing the schoolல வந்து இந்த இது ஆடுவாங்களே throw and catch மாதிரி சும்மா இழுத்து அப்படியே போடுறான். Salah is at the end of it, so they're stretching play. So Aston Villa really played into Liverpool's hands like what they did with us. And so இப்போ இந்த flip sideல வந்து லிவர்பூல வந்து நம்ம ஓகே இவங்க வந்து ஜெனுவன்லி குட் டீம் அப்படின்னு பாக்குறதா? ஏன்னா சடனா பார்த்தோம்னா ஒரு மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து ஃபெபினியோ, ஹெண்டர்சன் எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க, யாருமே இல்லாத மாதிரி இருந்தாங்க. திடீர்னு இப்போ மெக்காலிஸ்டர், சோபோஸ்லாய், எண்டோ, அடுத்து அந்த இவன் வந்துகிட்டு இருக்கானு ரயன் கிராவன்பர்க், திடீர்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட்லயும் பார்த்தா சாலா, நூனியஸ், டியாஸ்க்கு பேக்கப்பா ஜோட்டா, கேக்போ இருக்காங்க. ஸோ இட் சீம்ஸ் லைக் quite a rounded squad in my opinion. இன்னும் இந்த சென்டர் பேக் டெப்த் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல. கொனாட்டே, மேட்டிப் அண்ட் வெர்ஜில் வான் டைக் தான் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரியுறாங்க. யாராவது ஒருத்தர் இன்ஜூர் ஆனா, ஒரு ரெட் கார்டு இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் ஆனா we can see அவங்க லேக். அண்ட் சேம் வித் ஃபுல் பேக்ஸ் as well. ஸோ அந்த பேக் லைன் டெப்த்ன்றது இல்லை. இஃப் எனி திங் அங்கதான் வந்து அவங்க அடி வாங்குவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் should we start taking Liverpool seriously this season? No, for sure. A wounded Klopp is like a thing to not mess with. So I think எங்களோட ஆடும்போது கூட previous game the first 20 minutes we were, I think எங்களோட midfield of Tonali, Bruno and Joelinton, again not to kind of bring forcibly Newcastle in the conversation. அதுக்கு வரும் அடுத்து. நீங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க. Right, but actually நீங்க லிவர்பூல் அந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா எங்களோட midfield was superior to them, right, in the sense that in Aston Villa madri we were not trying to do quick transitions and then play from the back and stuff like that, right? So we used our space beautifully. On the when we were playing 11 against 11, we played really well, and Anthony Gordon and Almiron just pressed the two what do you call it, two fullbacks. So அவங்களால அந்த கிரியேட்டே பண்ண முடியல.
So அந்த மாதிரி ஒரு team which actually uses space differently. I think Tottenham could be a challenge for them because they also they play space-based football as opposed to possession. டாட்னம் மாதிரி ஒரு டீம், பிரைட்டன் மாதிரி ஒரு டீம், அவங்க கிட்ட எல்லாம் கண்டிப்பா அடிவாங்க. ஏன்னா இட் டசன்ட் ஹேவ், நீங்க சொன்ன எல்லா பிளேயர்ஸுமே ஆர் ஆல் பிளேயர்ஸ் வித் a forward play mentality. Nobody holds the play, nobody controls the tempo of the game. Like கிளாசிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இந்த போன வருஷம் வந்து Arsenal tried to sign that player from Chelsea. I keep forgetting names. The number 5 from Chelsea that you Jorginho, right? Yeah. So Jorginho, when you guys, அந்த மாதிரி ஒரு player who will control tempo, or Xabi Alonso மாதிரி ஒரு player who can control, slow the game, play wide, என்ன சொல்றது, play back passes, invite people. அந்த மாதிரி they're not playing. They just have a singular play and அதை வச்சு போயிட்டு இருக்காங்க. Actually, maybe Champions League இல்லாதனால they won't get found out too many times. It is not too big a problem. Just Brighton, City கூட பொசிஷன் தான். Brighton, Tottenham, maybe Newcastle, இந்த மாதிரி 3-4 டீம் தானே இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் ஃபுட்பால் பாடுறாங்க. ஸோ அவங்க they will not get caught out too many times. But again, அந்த டிஃபென்ஸ்ல one more person goes offனா தெரியல how deep their this thing is. So I would definitely think they have high chances of outscoring most teams in the league, and that way they are definitely a contender. Inga kuda adha much. They just had two shots and one set piece chance, and they converted 2 out of the, and the third one was almost a goal. So on the clinical forward line plus that engine and the technical superiority of the midfield is definitely something to be reckoned with. And enna portha varaikum kandipa avanga the top 4 chances very high. Okay, one word answer. Will Salah leave before the window closes in Saudi Arabia? So இன்னைக்கு நான் வந்து 4 கால்ல இருந்தேன். 4 கால்லயும் ஒவ்வொரு different Liverpool person from different parts of the world 4 பேர்ட்டே கேட்டுட்டேன். நான் வந்து இந்த FPL இந்த வாரத்துக்கு really thinking of Salah because அவங்க run is very deceiving. It's not like it is great, it's not like this thing, but they have a chance to score very high against the next few opponents. Each of them gave me a different answer. So எனக்கும் தெரியல, அவங்களுக்கும் தெரியல. 215 million for a player who's 31, but he's been an exceptional servant. He's been an icon. He's been, I'd want to say, a person that has reformed the Merseyside mentality about Arabs. Right? அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண ஒரு ஆளு 215 million கொடுத்து, if you are actually sending him off at the ripe old age of 31, I don't know, Liverpool அவ்வளவு காசு இருக்கா 215 million நோ சொல்றதுக்கு? காசு, so காசு versus loyalty versus football nostalgia, multiple layered nuances to that argument. But anyway, நான் கேட்ட one word நீங்க இன்னும் கொடுக்கல, the tie அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம். பொறுத்த வரைக்கும் I think he'll not go. Okay, so no, he stays is the verdict. Okay, மூவிங் ஆன். நீங்க வந்து ரோப் போட்டு எடுத்ததுனால நம்ம அந்த கேமுக்கு அடுத்து போவோம். நியூகாசில் பிரைட்டன். நான் அந்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது டிரைவிங், நான் அந்த கேம் ஃபுல்லா ரேடியோல கேட்டுட்டே போயிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 minutesல கமெண்ட்ரேட்டர் ஈசாக்னு கத்திக்கினே இருந்தான். என்னடா ஏதாவது கடத்திட்டு போறாங்களா அவனு பார்த்தேன். திரும்ப ஹைலைட்ஸ் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு ஈசாக்கு வச்சு ஒரு 2-3 சான்ஸ் சோ க்ளோஸ் இப்படி வருது. டர்ன் ஓவர்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க ரொம்ப சிலித்தனமா பிரைட்டன். அண்ட் நியூகாசில் should have been 2-0 up in the first 10 minutes. அங்கேருந்து நான் வந்து கரெக்ட், ஆக்சுவலா the first 3 minutes தான். அங்கேருந்து நான் வந்து the first goal went in, I still thought okay, Newcastle வந்து இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு, they'd come back அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். I did not see the score line at all. 2 shots on target தான் from Newcastle. They did not take their chances. Defensively கொஞ்சம் ஓட்டையெல்லாம் இருந்துச்சு. Brighton should have, in my opinion, scored a couple of goals more. Last year Newcastle-க்கும் இந்த year Newcastle-க்கும் stark differences. Newcastle did not have their first back-to-back loss until game week 24 or though. Already 3 losses in a trot. This is the third loss. So question, what is happening? European
pressure illa Eddie Howe getting on the hot seat illa something else to do with the team? I'd probably say இதெல்லாம் ஒரு combination தான், right? Mm. Actually, நீங்க performances wise பார்த்தீங்கன்னா Aston Villa was exceptional. Again, we didn't deserve to win 5-1 and all. It could have probably been 3-1 or 2-1. I think the scoreline was, to be honest, flattering. நாங்க போன over chance it is one of those days like when you every shot that you take, you suddenly start thinking, oh, you're in நம்ம team வந்து சிட்டியே படுக்க போட்டு அடிக்கலாம்ன்றது. Right, but to be honest, when you speak to the larger Newcastle fan base, நாங்க எங்களோட என்ன சொல்றது expectations are very grounded. So City could have பாத்தீங்கன்னா கூட we could have gone aggressive and we could have played our usual style, but City played differently, we played differently. So it's just one of those games where just like a chess game, right? Like had we scored in, I think we had a chance early. On the chance maybe City would have wanted to play differently and then thereby we could have scored another goal. So we don't, and the 3-3 game ஆச்சு எங்க கூட அந்த மாதிரி ஆயிருக்கலாம் தெரியல. Like I think City கூட I don't think it was an abject performance, but Bruno was missing that game. It was very evident. Liverpool ஓட ஆடணும் 11 versus 11 you were really good. 10 versus 11 we've struggled, to be honest. We just struggled to create, and it's almost like when Trippier வந்து பாம் பண்ண முடியலனா ஃபார்வர்டு எங்களுக்கு வந்து அந்த கிரியேட்டிவ் இது வந்து ஃப்ளோவே நின்றுடுது. லைக் we are not able to create on the left. ரைட்ல தான் கிரியேட் பண்ற சேனல், அந்த லிங்க் அப் பிட்வீன் ட்ரிப்பியர், ப்ரூனோ அண்ட் ஆல்மிரான், that's not functioning. So it just becomes very one-sided as a game. Is it a result of Bruno, Sandro ரெண்டு பேருமே they're more 6/8 அந்த மாதிரி? And Joe Linton, he started as a forward, became more of an 8 at the moment. ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், ஒரு நம்பர் 10 ரோல்ல இருக்க வேண்டியவன் அப்படின்னு ஒரு பிளேயர் வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹூ ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் இந்த டீம். எனக்கு எல்லாரும் எதர் மிட்ஃபீல்டர்ஸா இருக்காங்க, இல்ல அவுட் அண்ட் அவுட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், விங்கர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஆல்மிரான், சைன் பண்ண ஹாவி பான்ஸ், ஆந்தனி கார்டன், ஈசாக் வில்சன். இந்த பக்கம் பார்த்தா ப்ரூனோ, ஜோ லிண்டன் ஃபார் பர்பஸ் ஃபார் மிட்ஃபீல்டர், டொனாலி, லாங் ஸ்டாஃப் அண்ட் லூயிஸ் ஹால் இப்போ சைன் பண்ணிருக்கீங்க செல்சில. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் லாக் பண்றீங்களா? And is that an area that will be addressed in winter? I think we needed it going into the window now. Definitely, Yosham Madison could definitely fit into our system going into games like in the Premier League for sure. In Champions League, the system could work. Actually, to be honest, I think we will do decently in the Champions League. I don't know if at least performance-wise, results-wise, Varma and Terila. But at least we have I want to say the tactical now. So every player is coached to play their position very well. So we might be really good in those games. But definitely we need a 10. But if you go back to Liverpool from 2017-2018, they had 3 8s. All right. They didn't have a creative midfield. All right. No, but they didn't have problems scoring goals either. Yeah, because the quality of players were high. Correct. Their starting point, England first point of call for a centre back is Lascelles. First point of call for a right winger is now Jacob Murphy. Our first point of call for a midfielder is Sean Longstaff. So obviously the levels we have to get to be Liverpool from 2017-18 is far. But இந்த செட்டப்புக்கு 3-8 இருந்தா தான் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா அவ்வளோ ஹை ப்ரெஸ், அவ்வளோ ஹை எனர்ஜி கொடுத்தாதான் உண்டு. மேடிசன் கேன் டூ இட், but we don't know. We have not seen him be that press monster who runs for 90 minutes a game. தெரியாது நம்மளுக்கு. So that's why we bought Harvey Barnes, who could play on the left. Ediaவோட சிஸ்டமுக்கு கரெக்டா சூட் ஆகிற ஒரு பிளேயர், right? Barnes, Gordon, யார் வேணா இருக்கட்டும், right? They're all players that suit our system to the T. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் செட் பண்ணியாச்சு. இதான் மாடல் செட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு எங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு உண்டான பிளேயர்ஸ் தேவை. We need players who can comfortably hold the ball. We need a right winger, left winger who are intelligent, of course, plus also have the skill set to match it. Okay. Right? Like Almiron is coached well, he's intelligent, but he doesn't have the skills to execute. So அந்த மாதிரி நிறைய I want to say எங்களோட frailties are coming to the fore. To be perfectly honest, we are not as bad as the three results suggest, and we are not as good as
the fourth place that we finished last year. So we are somehow in between. Adan engaloda reality. ஓகே, ஹோப்ஃபுல்லி இதை டேர்ன் பண்ற மாதிரி இன்டர்நேஷனல் பிரேக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளெஸிங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஹோப் பண்றேன். பட் அந்த ஃபிளிப் சைட், பிரைட்டன் வந்து எவன் ஃபெர்குசன் 18-year-old ஃபார்வர்ட் கிராபிங் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹேட்ரிக் கிளப் லெவல்ல, பிரீமியர் லீக்ல ராதர். இதான பிரேக் அவுட் கேம்னு சொல்லலாமா? அகைன் அது ஒரு எஃபிஎல் கண்ணோட்டத்துல பாக்குறேன். ஆல்ரெடி 0.1 மில்லியன் ஏறிட்டாங்க. போன வருஷத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த ஃபெர்கசன் வந்து is going to be probably one of the biggest icons England's ever had, because at that age, that confidence, that tactical awareness that Deserby asks out of him, ஒரு 17-year-old எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இன்னும் I'm not able to, இப்போ he's turned 18, like அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கேம் ஒரு பிளேயருக்கு இருக்குன்றதே என்னால I'm not able to அதுவே இன்னும் டைஜஸ்ட் ஆகல எனக்கு. And they were exceptional against us, exceptional in every department. யார் எந்த பொசிஷன்ல ஆடுறாங்களே எங்களுக்கு தெரியல. Gross வந்து was playing right back when he started the move, and then he moved to defensive midfield. When he got the pass back from Gilmore, he was in attacking midfield, and then the move finished, he was playing center forward. ஒரே மூவ்ல தான். So we don't know யார் எந்த பொசிஷன் ஆடுறாங்கன்னே தெரியல. So எவன் ஃபெர்குசன் ஃபார்வர்டா வச்சுட்டு அவனை மார்க் பண்ணா ஜாப் பெட்ரோ is running behind him. சரி, ஓகே, ஜாப் பெட்ரோ வச்சு இது பண்ணோம்னா எவன் ஃபெர்குசன் is moving the defense forward. இதுல irony is Welbeck is injured. Pedro can't seem to hit the right side of a barn. Ferguson தான் keeps banging in. So again FPL னு கொண்டு வரேன், பட் அந்த from a team standpoint கூட பிரைட்டனுக்கு வந்து make sense to count on Ferguson from a center forward. Next game they could play Ansu Fati, and then play என்ன சொல்றது, யாருமே இல்லாத மாதிரி everybody is playing false deep nine, false nine play பண்ணிட்டு there could be people like Solly March or Mutamak that are bombing as two inverted forwards. Nam Brighton setup playing Man United next week. They're playing Manchester United like next week. Yes. If Manchester United put out the same performance that they put out against you, against a sharp Brighton team who will be regenerated, I think most of their players are still, I think nariya perku in the duty kadayadu, national duty kadayadu, so you would have had 2 weeks with them. Padukka போட்டு அடிப்பாங்க. உண்மையாவே எனக்கு வந்து Brighton are a team that I love watching, because there's so much to learn from their games on how they kind of wear teams out. And his substitutions are also like ஒரு கேஸ். நானே டிசர்பியோட ஃபேன் பாய் மாதிரி புக் எழுதுவேன். ரெடி ஆவுங்க, அஜய் எழுதுறாரு ராபர்ட்டோ deserves the best அப்படின்னு. No, absolutely, I'm a massive fan of Eddie Howe, right? But you should appreciate good talent and good brains in the industry. Like Deserbi is one of those people, and people like Pascal Gross can play 10 positions. He's that intelligent a player. Right? And the மாதிரி ஒரு player is now only getting recognition playing in the international stage. It seems like it's a Germany team. I don't want to go into it. அது ஒரு slippery slope. First of all, on the team, the way it's run, அதே பிடிக்கல. Very unbalanced side, and it was very evident last to 2 World Cups, 1 Euro, they've mustered literally nothing. And top to bottom administrative side, எல்லாரும் should be fired, overhaul required. I don't want to get started there. But yeah, good point about somebody like Pascal Gross. And நீங்க சொன்ன மாதிரி Deserbi is somebody who's maximizing that potential that is there. Okay. Absolutely. Next வந்து ஒரு 2-part போலாம். Man City Tottenham, the 5 goal scorers of this week. Which game was more impressive? இப்படி கேக்குறேனே, which 5 goal team seems more fluid at this moment? Tottenham or City? Tottenham for sure. Yeah, City, they have this humanoid, right, in Haaland. You just give him 3 chances, he scores 3 goals. Like on the XG, combined XG, I think 0.1 and he would have scored like 5 goals against it. So City, they had for relevance, they had 7 shots on goal, 0 own goals from Fulham, and 7 shots, 5 goals by City. Actually, to be honest, Fulham played really well that day.
right? And ended up losing 5-1, which is very unfortunate for them. Palinya maybe illadanaala they maybe there could have been a disruption, but they are really good, really coached team, properly coached team. Marco Silva kita. City are becoming a team that is just creating moments. Like at least in the last, I think the end of the last season and this season, they're not playing with that fluidity and that, I want to say, that menace that they had of the last few years that we know of Pep Guardiola. They have become a moments team, like the Manchester United team that we associate with from the early 2000s. Like ஆஹாவோலாம் ஆட மாட்டாங்க, ஏதோ ஆடுவாங்க, ஆனா 4 கோல் அடிச்சிருப்பாங்க. Right? அந்த மாதிரி that is what is happening since the last season. They've not really hit their stride. They don't have a settled way of play. இப்போ அது நல்ல எவிடென்ட்டா தெரிஞ்சது, Fulham exploited them for it, but somehow they end up scoring because they have that, again, each player is a potential Ballon d'Or winner. So how do you then gauge up against this team? That's it. But now the question I get, sorry, go ahead. No, just saying, Roddy, what's his name, Foden and Haaland, for me are probably 3 of the best footballers that are, and Diaz and Guardiola put together, 5 of the best players that are playing in the world currently. You're bound somebody to... like Foden, you can argue that he's not even playing that much game time, but the output or the potential is there to see. So now the question கேட்டதுக்கான like reason வந்து like obviously pretty evident that Tottenham are the team that's seem to be very fluid at this moment. New manager அப்படின்னு அந்த நியூ மேனேஜர் டிஃபிகல்ட்டிலாம் எதுவுமே இல்லை. They seem to be playing like இவனுக்கு அடியில அந்த ஆஞ்சுக்கு அடியில ரொம்ப நாள் விளையாடுற மாதிரி. இந்த டிஃபென்ஸ்ல ரொமேரோ அண்ட் மிக்கி, இவங்க 2 பேரும் surprised to learn that they have not conceded a single foul yet. The Bournemouth against that should have been a card for Romero. And first game also Romero went away as a concussion sub. So again, take it for what it's worth. But still, 3.5 games or 2.5 games they have not conceded a single foul. It's quite an alarming stat for me. So Spurs, a team to reckon this year. Definitely. They don't have the strike force to actually match. I don't know how they are going to continue this momentum of having. They don't have European football, Varela. Or do they play in the Conference League? No, they don't. They don't. Not wrong, they don't. They finished 7th in Anagina. But Aston Villa got the place. Right. Or West Ham got the place. West Ham got the place and Aston Villa got the other place. So that's why I don't think they have any European football this year. Okay. But right. Go ahead. No, I'm just saying, they don't have a forward. Son playing as a forward against, what do you call it? Bournemouth Madri, expansive play under team, definitely it could work. But against teams like, I'd want to say Crystal Palace, if they travel anywhere out of, anywhere right or left in London, Samatya பிடிச்சு வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர். சான் மாதிரி பிளேயர், he has a tendency to go missing in games. Like for me, he's one of my most favorite players in the league. But he has a tendency to go missing because if he doesn't have space to run forward, right? So on the மாதிரி ஒரு player, maybe they are curtailing by playing him a forward and தெரியல. But yeah, let's see. But other than that, Ange மாதிரி ஒரு honest, well-spoken, intelligent manager that the Premier League deserves it, and Tottenham deserve it. Right, with so much of toxicity, so much of but at least no team deserves the toxic energy that a Mourinho or a Conte bring to the table, right? Because they were very disruptive. Again, அதெல்லாம் வந்து Tottenham like made their own bed there. Tottenham how they deserve it னு பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். Again, I beg to differ, but keep going. No, I just said அந்த மாதிரி ஒரு positive, outspoken, very like what he thinks is what he speaks, right? And he's very authentic as a person. அந்த மாதிரி ஒரு manager கிட்ட, if to actually trust and actually open up and play and talk about things, I think that's what Poch was and seems to be that kind of a person. அந்த மாதிரி ஒரு player கிட்ட or அந்த மாதிரி coach கிட்ட players seem to thrive.
right? Carlo Ancelotti, Harry Redknapp, and the மாதிரி ஒரு players, managers who are father figure like, right? அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் கிட்ட, அந்த மாதிரி கோச் கிட்ட கிரியேட்டிவ் பிளேயர்ஸ் டென் டு கைண்ட் ஆஃப் ரியலி ஓப்பன் அப் இன் பிளேயர், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த போர்ட் போன வாரம் ஒரு 2-3 வாரமா டாட்டனமோட பிளேயர்ஸோட ரோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இஸ் வெரி சிமிலர் ஆர் வெரி ஐ வாண்ட் டு சே அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டா ஆடுறாங்க. ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோ அதுதான் they are actually asked to bring to the field, which then makes it very convenient as for you to actually adapt to a system. நீங்க சொன்னீங்கல்ல நியூ மேனேஜர் என்ன ஆட போறாங்க அந்த க்ளூலெஸ்ஸா இருக்கிற பாட்ச் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இப்ப செல்சி அந்த மாதிரி இல்ல, right? But Poch is asking players like Raheem Sterling to also cut back, play wide, play narrow. அதெல்லாம் he doesn't know. You should just let him play, right? அந்த மாதிரி ஒரு player கிட்ட who's not having that tactical adaptness, you can't ask Sterling to be a cross. So Spurs are trying. Somebody like Bissouma last year அவன் ஆள் அட்ரஸே இல்லாம இருந்தான். இந்த சீசன் அவன் வந்து என்னமோ ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் கிரேட் மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கான். யாரு சாமி நீ எங்க சாமி இருந்த? He's actually top of the charts for entire of Europe for all midfielder stats, right? Ball progression, interception, and breakup play. Saw that. Yeah. All right, here's hoping Tottenham start to tip away from form before they get to the NLD. But அதுக்கு next அப்படியே நம்ம லாஸ்ட் அந்த ஆர்சனல் யுனைட்டட் கேம் டச் பண்றதுக்கு முன்னாடி there were 4 games in my opinion ரொம்ப inconsequential because at the end of the season I predict them to be bang mid-table teams, possibly relegation contenders. West Ham, Luton Town, Sheffield, Everton, Brentford, Bournemouth, and Wolves, Crystal Palace. The 4 gamesல வந்து anything stood out to you that this weekend that says danger sign, my god, or oh my god, இதை மிஸ் பண்றோம் நம்ம, we should be watching out for this அப்படின்னு? They seem happy. I'd want to say the anxiety and the heads dropping and Rice actually calling players to kind of get on with the get on with the game, right? And the Madri, they're not there this year. Somehow they found a happy note, and those 2 midfield additions that they have done. Edson Alvarez is going to be like, again, I don't want to be Rory Jennings and now and ipe கூப்பிட்டு okay இந்த player is going to be a great in சொல்றதுக்கு இல்ல, but Edson Alvarez is going to be a sensation in the yearல. அவன மாதிரி ஒரு பிளேயர் நிறைய டீமுக்கு தேவை, ரைட்? அந்த ரைஸ கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வாங்கி இருக்கிறது இஸ் a smart move. And அவன் கூட ஒரு மோட்டிவேட்டட் what's his name ஜேம்ஸ் வாட்-ப்ரௌஸ் ஆடுறது வந்து இஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கு. அவங்க ஆடுறது பாத்தீங்கன்னா they're very right and கூட பொசிஷனே இல்ல, 10% பொசிஷன், 7% பொசிஷன், right? ஆனா வந்து they didn't care, like everybody was just happier they're doing their roles, and the happiness is very refreshing to see for a David Moyes team. Usually he will also be sad, everybody is sad, there's a lot of doom and gloom, right? அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்காங்க. So again, forward line illadnala they will still struggle, but that midfield is something to watch out for. Paqueta, James Ward-Prowse, and Alvarez. Okay, interesting. Paqueta வந்து betting scandal மாட்டாம இருந்தா maybe that will long may it continue. லாஸ்டா வந்து கேம் ஆஃப் த வீக் அப்படின்னு இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எபிசோட்ல அலச ஆராய்ஞ்சிட்டாங்க. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டச் ஆன் திஸ் ஆர்சனல் யுனைடெட். What did you see from either of those teams? Now and I will reserve my comments not to come across as biased. And எப்படி அதை பொசிஷன் பண்ணாலும் it's hard for me not to come across that way. And on this in the segment பண்றதோட இன்டென்ஷன் வந்து I want to be unbiased ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு. In your view, what did you see from both these teams? Manchester United, same old mediocrity. Right. Again, the thing is, they are slightly better than what they were last year in terms of defensive organization. Right, both forward player and defensive. They were very organized. Right, so it's surprising for a Manchester United team to be that these days. Right, Ole Keda coaching கிடையாது.
அதுக்கு முன்னாடி Mourinho கிட்ட he will say something, players will revolt and play another way. Last year was also resistant for இந்த வருஷம் தான் அவங்க கடைசியா they looked settled. But the thing is, it's easy to bully them and win a game. Right? I'm again getting reminded of not to this thing, but the Arsenals and the Tottenhams of the 2000s era. Right? Like Arsenal after post-Vieira era, post-Vieira Andre era, right? Easier you can beat them, easier you can get them worked up. There's no leaders, there are no people that are thinking out of the thing. If Ericsson நீங்க அந்த இதை விட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா then they'll play differently. They don't have that stability because he gives that intelligence. Casemiro is a winner, but he's gone. His legs are gone. Clearly starting to see. He's the most dribbled player most dribbled across the season. I feel like as a blaspheming stat from somebody who last year was their midfield stalwart. Yeah, because he seems very unfit and exhausted. Like 40 minutes he seems exhausted because Mount and Bruno, they don't keep their position. Like அவங்க பாட்டு எங்கேயோ இந்த திறந்த வெளியில வந்து மாடு போவோம்ல அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டாங்கன்னு ஒரே ஒரு காவல்காரனை வச்சுட்டு எப்படி ஒரு full length of the field ஆடுறது. That's why he keeps like expending all of his energy 40th minuteல. So அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச். On the defense with Onana, who's trying to be very flamboyant. It is okay that you're really good with the ball and with your feet, right? But you don't have to do exceptional things. Like Alisson, you don't remember Alisson for him trying to dribble past players, him trying to make that last ditch pass. You just remember him for being solid and an amazing keeper, right? That's what you need from your keeper. Right? அந்த மாதிரி I don't think he's trying to be too எனக்கு வந்து இந்த Fabian Barthez vibes தான் வருது. Trying to do too much, trying to take attention towards him, thinks that he's the next Michael. அந்த மாதிரி தேவையில்லை, right? So அதுதான் அதுதான் ஒரு ரொம்ப டிஸ்கன்சர்ட்டிங்கா இருக்கு. Maybe their fans are feeling comfortable with him. It is what it is. They pay 55 million. Suck it up. அந்த மாதிரி தான். Yeah. So I think the defense is horrible. They're prone to schoolboy errors. Brighton, if they play the slow build, I think again Arsenal was very passive in that game. I don't know why. It's not to pass out as a comment, but Arsenal was also very average for most parts of the game or large parts of the game. Very fair assessment. எனக்கு அது ரொம்ப நிறைய தோணுச்சு வந்து ஒரு urgency இல்ல, இன்டென்ட் இல்ல, ஐடியா இல்ல, எல்லாம் ஸ்டாக்னடா நின்னுகிட்டு இருக்காங்க. கேம் இஸ் 1-1 70th மினிட்ல ஏன் எல்லாம் நின்னுகிட்டு இருக்கீங்க? ஏதாவது பண்ணுங்கடா. நீ முன்னாடி வா, நீ பின்னாடி போ, நீ சைட்ல போ, நீ அன்சைட் போ, எப்படி போ. எனக்கு ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் இட் அப்படியே ஒரு 3-1-6 அப்படிதான் இருக்கே தவிர எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்டாக்னன்ட். They're just standing. They don't know what to do. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல it was almost a stalemate. I don't know if United was playing for a stalemate, but it looked like that. It's actually reverse. It was actually reverse. I got the feeling that Arteta was going to lose his job, and this game was to save him, right? And he was trying to not lose the game. That's how I thought Arsenal played for large parts of the game. Even his actually substitutions, it doesn't like it's not like what do you call it? Yeah, it's not like a what do you call it? A championship leading or premiership leading manager trying to win the game, being aggressive and actually kind of usurp a team that is very average, bang average for large parts of it. They have 2 or 3 whiny players but with exceptional talent, right? And the madri or a team, they are there for the taking, and you should actually go with it at authority. Maybe they thought, okay, counterla or goal அடிச்சாங்கன்னா என்ன பண்றது, அந்த பயத்துல அந்த மாதிரியே இருந்தது. அந்த பயத்துல அந்த மாதிரியே இருந்தது. தெரியல, I don't know. I think maybe Arteta needs to, this is the first time he's coaching you guys in the Champions League. Yes, first time in the Champions League. Yeah, maybe he's trying to set an example for himself when he's playing large teams in the Champions League. It is quite possible. It also seemed like with Havertz number 8 not fully settled yet, we're almost playing with 10.5 instead of 11.
So it's like they're carrying a hamstring injury into the game. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அகைன் இதை பத்தி ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு காலையில தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எபிசோட. அதை போய் பாருங்க. இது இதை பப்ளிஷ் பண்ற அன்னைக்கு அது நேத்திக்கு ஆயிரும். ஸோ நேத்தியோட எபிசோட்ல போய் பாருங்க. ஸோ எனிவே கோல் ஆஃப் த வீக் அப்படின்னு சொன்னா வாட் சிங்குலர் கோல் வுட் யூ பிக்? There are 2 or 3 exceptional ones, but for me, the Ferguson ball, I don't really strike from outside the box. Right. Our Naram, we were doing 2% on him, 3% on him. So he was just so intelligent. He just thought, oh, Bruno is going outside. He's drifting left and right. I am poita okarano, Burn and Sharoda. Let me just drop deep. It was him actually communicating to Pedro to say, you go. 18-year-old to have that tactical awareness. I was just blown out of this thing. All right. Again, Disabi deserves a lot of credit, but this guy is his confidence, the way he's with which he's actually playing, definitely someone who belongs at the very top. I really, really hope Ireland can keep this talent. And unlike Rice or Grealish, they don't let him go to England and then everybody in England suddenly starts calling him their son. All right. Also, he is Ferguson. Interesting. I hope he continues to be with Ireland. But yeah, I think Ferguson goal stood out. Okay, எனக்கும் Ferguson goal stood out. That was a really ஒரு beautifully executed goal. என்னோட இன்னொரு goal that stood out was Brentford's equalizer. Mbeumo's control and turn, and then that finish was pretty weak, commonplace finish தான். But on the receiving the ball and the control and the turn with the ball, அப்படியே ஒரு இதெல்லாம் ஆரியன் ராபன் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்படியே சிலித்து போய் சில்லறை எல்லாம் விட்டு எறிஞ்சிருப்ப காலம் எல்லாம் இருந்திருக்கும். லைக் அந்த மாதிரி ஒரு கோல் that was at the depth of the game. This is not something that you after playing 90 minutes you can expect off of a person who's so tired carrying 90-minute legs. Just a quick shout. Salah Onana, Klopp could come for Mbeumo. That is my thought process. I don't see no rumors anywhere, but I think Mbeumo is a perfect Liverpool right-wing player. He's that good. He's really good. And Tony Lama, he's able to shine even more. Yeah. Correct. Okay. In the Vati, I think the team of the week, it's probably going to write itself a little bit. There was only one clean sheet across all of there has not been a 0-0 draw so far in 4 game weeks across the Premier League. And in the Vara, there's only been one clean sheet, which is Nottingham Forest, very surprisingly, away from home. So I think the back line kind of writes itself. Do you have any other back line that maybe stood out, not deserving the lack of clean sheet that they had? I'd want to say Tarkovsky and Pickford. Pickford was, I hate him with all my living strength, but in the game week he was exceptional. Few of the saves that he made was like I'm thinking, wow. And the game 2-2 and the predominant reason was Pickford, and staying at 2-2 predominant reason was Pickford. Yeah, correct. So and Tarkovsky doesn't deserve to play in a team that has no brains outside of him. So I think those two people definitely I thought deserved a shout, and probably Liverpool also I wanted to give a shout for. It depends. Maybe Trent deserved the call. No, I was wrong in my premise. ஒரு clean sheet la 2 clean sheet in Liverpool clean sheet. You're right. I'm sorry. Yeah, Trent was really good. Joe Gomez also played really well with him. So they're also good shots. Okay. All right. Now, அப்போ the forward line சொல்றேனே. Can we get the 3 Hattricks as the forward line? Yep, for sure. Okay. அப்போ midfield. Which midfielders stood out this week? So I think definitely West Ham because I'm the one of James Ward-Prowse or Edson Alvarez, Definita and Paqueta. Paqueta was also equally good in that game and also the previous game week. Right. Right. So one of them Definita deserve a shout. I also want to say Odegaard.
For someone who's been touted as a player that leads by inspiration, he was very vocal. He was very, I want to say, rallying his troops, a kind of a captain on that particular day, right? And he almost everything that you guys did well, it seemed like it came through Odegaard. So I think Odegaard also is a shout from my side. And anybody from Brighton's I don't know, midfielder கூப்பிடுறதா, forward line கூப்பிடுறதா, எனக்கு என்னன்னு தெரியல. Gilbert deserved a shout. Gross deserved a shout. Like anybody in that Brighton forward six. Now, the only reason I would want to shy away from putting some West Ham player in is because they play Luton Town, and again that's not. I mean, definitely a dig against Luton Town and the kind of opposition they are. So now my midfield will be Maddison, Declan Rice, and Szoboszlai for his the wonder goal, debut goal against Liverpool, for Liverpool rather. காசு இருந்ததுன்னா நாங்க வாங்கியிருப்போம் சார். காசு மாத்திரம் இருந்ததுன்னா இந்த வருஷம் ரெகுலேஷன் இல்லாம இருந்தது, அந்த 65 million கொடுத்து நாங்க வாங்கிருக்கலாம். Interesting. That would have been a good buy. Perfect Newcastle player, in my opinion. All right. Ajay, thank you so much for your time. It was a very well spent 45 to 50 minutes. And we'll see you again in 2 weeks, hopefully. Again, don't be a stranger. Come on for more episodes. More unbiased review பண்ணலாம். Hopefully next week next time பேசும்போது both Arsenal and Newcastle victories ஓட நம்ம game week உடைய review பண்ணலாம். Or at least Tottenham and United and Chelsea தோத்தும் போது பேசலாம். இதெல்லாம் ஒரே இதுல நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம 2 பேரும் அந்த இதை வந்து co-host பண்ணலாம் அந்த செக்மெண்ட். கண்டிப்பா. Thank you so much for having me on the show again. Of course, pleasure. Come again for everybody else. Like பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. நாங்க பேசினதுல if anything stood out with you or you agree with us or disagree with us, commentsல போடுங்க. And international break முடிச்சிட்டு we will come back again with game week 5 ஓட review. Until then, bye from Arvind and Ajay. Thank you. Bye-bye.